Hello, I'm Warren Buok, and then the next topic is about moral challenge of globalization. So, from the word globalization, we already know that globalization is the process by which businesses or other organizations develop international influence or start operation on an international state, while moral, it is concerned with the principles of right and wrong, behavior, and of goodness or badness of human character. So moral challenges of globalization, it demands a fundamental change in values, focusing on human security, democracy, and economic justice. By thinking globally and acting collectively, each of us must contribute to building a more compassionate, humane, and peaceful world. So there are important moral challenges of globalization. So let's focus on the business about moral challenges of globalization. So the real crisis sa nahitabo nato karon, di ba? Grabe atong crisis. So how could we apply this in ourselves? So daghan kaayong mga nag-close like dito sa Hong Kong, daghan kaayong mga tindahan dito wala na kayo mga sud. Ang mga business dito na nag-close na. Unlike sa ato diri nag-close sad. Oh, how we as gani kita wala na ta ka eskwela because of this NCOV. How we handle this? How we handle our attitudes of this kind of crisis? Sa mga crisis. So, ang ato is ang giunsa gini nato siya pag-handle. So, by the government, nigamit lang mga norms nga kanan ta mosunod, mo follow ta para mag-avoid ta nga dili ta matakdan ani nga virus ha. So giunsa nato ni siya pag-handle ang crisis nga naa nato na experience karon. Like sa ako mga friends dito sa Hong Kong, grabe ilang pag-experience dito nga naanad sila every week mag-day off. So nara sa sud sa balay, walay free nga pagkaon. Kay once at mo stay ka sa balay dili ka free og pagkaon. So giunsa nila pag-handle ang inana nga experience nila. Kita giunsa nato pag-handle ang crisis nga nato karon. Daghan naman nag-close, daghan na mga company nga naapektahan, daghan na mga trabaho nga wala gi mga trabaho. Unsa na to pag-deal ni siya? Unsa naman lang ang mga tawo nga naanad sa inadlaw-adlaw nga pangita para lang makakaon kana mga sika driver. Giunsa nila pag-deal ang kining crisis nga nahitabo nato? Ang kanang mga estudyante karon nga dili na gani kay eskwela, ang mga mo graduate. So the next one is the human security. Human security, it's not only for our paggamit o mga armas, it's our dignity also. As we experience the crisis, dili ta magpanik o dili ta mga saba sa gobyerno or whatsoever. We should obey what the government. Sa nahitabo nato karon sa INCOV, so daghan kayong mga nagkuan sa tuwa, nag-secure para dili ta mataptan. So we follow ta sa government. So we adopt the definition of peace that goes beyond the short-sighted of demands of national security. Human security is not just a concern of weapons. It's just a concern of human life and dignity. The next one is the economic justice. Sa nahitabo nato karon diri sa NCOV, ang uban ang ekonomiya nato daghan kayong naapektahan. It's not only mga trabaho, bali ang pag-trade nila diri sa tuwa. Wala na mo import diri, wala na sayo mo export tungod ana nga crisis. Unya daghan sad nga nagpataas sa presyo. So daghan ang dili kapalit. Unya ang uban daghan sa mga charitable nga daghan sang ni tabang sa tuwa tungod sa crisis kay daghan kayong mga wala may mga trabaho, daghan ang nitabang, daghan sad ang nagpatuyang o pataas silang mga presyo. So the next challenges for a moral globalization, challenges of moral globalization was the trade and aid. So trade is meaning kalakalan, wala na ini ari na sal, wala na export, wala sa na export. Aid. Next is the military spending. Kadong sa 44 katong mga nangamatay gitagaan sa to ni Duterte o kanang mga scholars ang mga anak. Global thinking atong mga pamaagi unsa na to pa recover kini nga crisis nga atong na
na sinati karon. Next is the code of conduct. Ang atong attitudes is very important kini. While we experience this very rampant nga crisis, we should kanang atong ethical nga pamaagi ato gi siyang ihandle og tarong. So, let's proceed to the moral absolutism, an ethical perspective on universal value. So, moral absolutism is the ethical belief that actions can be judged as right or wrong based on absolute standards, regardless of the situational background. Kita may kita mo judge ay makita gitag dato namingon dato kay siya bati lagnaw nagi gwapa kay siya putot lang nagi manginana jud attitudes ginanato. So there are advantages of moral absolutism. So it allows moral rules to be evaluated critically. So it is fair for the people that are treated the same as the rules and the same for everyone. So if a moral rule is right, then there would be no need to have different rules for different people because the absolute rules are universal. So let's proceed to types of globalization. So there are types of globalization which is economic, social, and political. So when experience this crisis now, economic is the countries that trade with many others and have few trade barriers and economically globalized. So kining na-experience ato ang mga barriers nato is kanang mga taxation, di ba? So tungod because of the crisis we experience now, wala na kayo'y nag-import o nag-export. So daghan kayong mga naepektaran, dili lang kita kundi globally. So next one is the types of globalization, which is the social. A measure of how easily information and ideas pass between people in their own country and between different countries, include access of internet and social media. So ngano nakaibaw ta nga mas daas na daig nangamatay dito sa US because of the social media, because we are globally high-tech na karon. The next one type of globalization was the political. The amount of political cooperation there is between countries. So if we know how to handle this globalization with our moral, ethical thinking, we know that we can handle this easily without panic. So there are causes of globalization. So the causes of globalization is the number one is improvement of technology. How could we handle the improvement of technology with our attitude? So, improvement of high technology like gadgets, so dili ta magpatuyang o gamit kay baw na ta, we already know what is right and wrong. So, kay baw na ta na overuse sa bataan na or wala ba. So, the next one is reduce the cost of improvement of communication and transportation. Kay baw kita nga pwede ra malakaw nga magsakay mangyud ta. So, it's for us. So, deregulation of financial markets. Kita ka ng pag-finances na to sa atong market. Kibaw na yuta. Kinisang taon, no? Kisa kibaw na nanay mga gamit, no? Palit pag yung mga anang sobra-sobra. So, increase of significance of transnational corporation. So, we already know what is transnational corporation. So, if there are costs, there is also an effect of globalization. The first is the globalization has led to increase in competition. So the next one is the globalization cost of exchange of technology. It has helped knowledge and information to transfer across the globe. Whilst the globalization has led to increase in investment levels and rise in opportunities. So daghan kay kag makuha na ni nga sa investment nimo. Maapil sa di mo imong moral diri sa investment, diba? Kung mataas na sa imong ranggo ani sa company, if ever in a business, next time sa atong attitudes mausab, atong moralidad mausab, atong dignity mausab. So we know nga unsay right o wrong ani niya. So that's all. Thank you and God bless. We are Group 9, Ethical Challenges of Globalization, and
justice and fairness. Bye.